Eran las 2:47 de la madrugada cuando Daniel se despertó con una sensación que no había experimentado en años: pánico existencial. No era el pánico de una crisis financiera o un problema de salud. Era algo mucho más profundo y perturbador. Era el pánico de darse cuenta de que había construido toda su vida adulta siguiendo instrucciones de un manual que nunca había elegido leer. Se levantó silenciosamente para no despertar a su esposa y caminó hasta la ventana de su habitación. Desde el piso 15 de su apartamento en el centro de la ciudad, podía ver las luces de otros edificios donde probablemente había cientos de personas como él, exitosas en papel, vacías en el alma. Daniel tenía 34 años y, según cualquier métrica social, era un triunfador absoluto. MBA de una universidad prestigiosa, director regional en una multinacional, salario de 6 cifras, coche alemán, apartamento en la zona más cara de la ciudad, una esposa hermosa que trabajaba en marketing, vacaciones anuales en Europa. El 100% checklist completo del éxito moderno estaba marcado con tinta verde. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera ahogándose lentamente en su propia vida? Esa madrugada, Daniel estaba experimentando lo que los psicólogos llaman disonancia existencial. La tensión dolorosa entre la vida que tienes y la vida que tu alma realmente anhela. ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo la vida de otra persona? ¿Que estás interpretando un papel que aprendiste tan bien que olvidaste que era solo actuación? Dr. Tim Kasser, psicólogo de la Universidad de Knox, ha dedicado décadas a estudiar lo que él llama el lado oscuro del sueño americano. Sus investigaciones, publicadas en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, revelan algo inquietante. Las personas que organizan sus vidas alrededor de lo que la sociedad define como éxito, riqueza, fama, imagen, reportan consistentemente niveles más bajos de bienestar psicológico, más ansiedad y depresión, y relaciones más superficiales. Pero aquí viene lo que realmente va a impactarte. La mayoría de nosotros ni siquiera elegimos conscientemente estos objetivos. Los absorbimos, como esponjas, desde la infancia. Daniel comenzó a recordar cómo había llegado a este punto. No había sido una decisión consciente. Había sido una serie de pasos lógicos que parecían inevitables en su momento. A los 5 años. Tienes que sacar buenas notas para que papá y mamá estén orgullosos. A los 10 años. Si estudias mucho, podrás ir a una buena universidad. A los 15 años. Una buena universidad te abrirá las puertas a un buen trabajo. A los 20 años, un buen trabajo te dará estabilidad económica. A los 25 años, con estabilidad económica, podrás formar una familia. A los 30 años, con una familia necesitas más ingresos, así que necesitas ascender. Cada paso había parecido perfectamente razonable. Cada decisión había sido la correcta según las voces de autoridad en su vida. Padres, maestros, consejeros, jefes, sociedad en general. Pero esa noche, mirando las luces de la ciudad, Daniel se dio cuenta de algo que lo dejó sin aliento. Nunca se había preguntado si quería esta vida. Simplemente había asumido que era lo que se suponía que debía querer. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre cómo se forma nuestra identidad. Durante los primeros años de vida, nuestro cerebro opera principalmente en ondas teta, el mismo estado de conciencia que experimentamos durante la hipnosis profunda. En este estado, somos extremadamente receptivos a la programación externa. Dr. Bruce Lipton, biólogo celular pionero en epigenética, lo explica así. Los primeros 7 años de vida funcionan como un periodo de descarga masiva de programas. Absorbemos las creencias, valores y comportamientos de nuestro entorno sin filtro crítico. Estos programas se vuelven nuestro sistema operativo subconsciente.
Y aquí está la parte que puede cambiar tu vida para siempre. La mayoría de estos programas no fueron diseñados para tu felicidad, fueron diseñados para tu conformidad. El sistema educativo, heredado de la era industrial, fue creado para producir trabajadores obedientes y eficientes. La sociedad de consumo fue diseñada para crear consumidores insatisfechos que siempre quieran más. Los medios de comunicación fueron estructurados para mantenerte comparándote constantemente con estándares externos. Ninguno de estos sistemas fue diseñado para ayudarte a descubrir y expresar tu naturaleza auténtica. Daniel se sirvió un vaso de agua y se sentó en su sofá de cuero italiano, otro símbolo de estatus que había comprado porque era lo que correspondía, y comenzó a hacer una pregunta que cambiaría todo. Si pudiera empezar de nuevo, conociendo lo que sé ahora sobre mí mismo, ¿elegiría esta vida? La respuesta llegó inmediatamente, clara y devastadora. No. No es que odiara su vida. No era dramático como eso. Era algo más sutil pero más profundo. Se había dado cuenta de que estaba viviendo la vida que otros habían diseñado para él, siguiendo una fórmula de éxito que nunca había cuestionado. La fórmula era elegante en su simplicidad. Paso 1. Define el éxito a través de métricas externas y comparables. Paso 2. Crea una escalera de logros progresivos. Paso 3. Vincula la autoestima con el progreso en esa escalera. Paso 4. Mantén la meta siempre un paso adelante para garantizar insatisfacción. ¿Continúa? ¿Reconoces esta fórmula? La mayoría de nosotros la hemos seguido tan religiosamente que ni siquiera nos damos cuenta de que es solo eso, una fórmula. No una ley natural, no una verdad universal, solo una manera particular de organizar una vida que favorece ciertos valores sobre otros. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Esta fórmula no solo no garantiza la felicidad, está diseñada para evitarla. Piénsalo. Si alguna vez te sintieras completamente satisfecho con lo que tienes, dejarías de consumir, de competir, de producir al ritmo que el sistema requiere. Tu satisfacción sería económicamente contraproducente para un sistema basado en crecimiento infinito. Necesitas estar eternamente insatisfecho para mantener la máquina funcionando. Daniel sintió una mezcla de rabia y liberación al comprender esto. Rabia por los años perdidos persiguiendo objetivos que nunca fueron suyos. Liberación por darse cuenta de que tenía el poder de elegir diferente. Pero la pregunta que lo mantendría despierto hasta el amanecer era esta. Si la fórmula que había seguido toda su vida era falsa, ¿cuál era la verdadera? Y más importante, aún, ¿tenía el coraje de descubrirlo? Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Daniel tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todas las personas que lo rodeaban. Decidió que era hora de escribir su propia definición de éxito. Lo que no sabía es que estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la felicidad, el propósito y lo que realmente significa vivir una vida plena. El primer paso había sido reconocer la mentira. El segundo paso sería aún más desafiante: descubrir su verdad personal. Y ese viaje comenzaría en cuanto se atreviera a hacer la pregunta más peligrosa de todas. ¿Quién soy yo realmente, más allá de mis logros? La mañana siguiente, Daniel despertó con una pregunta que no lo dejaría en paz. ¿Cuándo exactamente había aceptado que el éxito se medía por lo que tenías en lugar de por quién eras? Mientras se preparaba su café matutino, un recuerdo llegó a él como un flash cinematográfico. Tenía 7 años. Era domingo por la mañana en casa de sus abuelos. Estaba en el suelo de la sala, completamente absorto dibujando lo que él llamaba la ciudad de los dragones buenos. Un mundo mágico
donde las criaturas volaban libres y ayudaban a las personas perdidas a encontrar su camino a casa. Su corazón latía de emoción pura mientras creaba cada detalle de este universo que existía solo en su imaginación. «Daniel, deja esos garabatos y ven a hacer tu tarea de matemáticas», le había dicho su madre. «Los dibujos están bien como hobby, pero necesitas enfocarte en lo que realmente importa para tu futuro. Lo que realmente importa para tu futuro». Esas 7 palabras habían sido como una pequeña muerte. No dramática, no cruel, sino sutil y devastadoramente efectiva. En ese momento, su cerebro de 7 años había registrado un mensaje que se grabaría para siempre. Lo que te emociona naturalmente no es valioso. Lo que importa es lo que los adultos dicen que importa. Dr. Gabor Maté, reconocido médico especialista en trauma y desarrollo infantil, ha documentado cómo los niños desarrollan lo que él llama personalidades adaptativas para mantenerse conectados con sus cuidadores. El niño, explica Maté, enfrentado entre la autenticidad y el apego, invariablemente elegirá el apego. Porque para un niño, perder la conexión con sus cuidadores equivale a la muerte. Esto significa que desde muy pequeños aprendemos a suprimir aspectos de nosotros mismos que no reciben aprobación y a amplificar aquellos que sí la reciben. Daniel recordó otro momento crucial. A los 10 años, había llegado a casa emocionado porque había ayudado a un compañero nuevo a adaptarse a la escuela. Se había sentido increíblemente bien consigo mismo, no porque hubiera ganado algo, sino porque había sido útil para alguien que lo necesitaba. «Muy bien, hijo», había dicho su padre, «pero asegúrate de que ayudar a otros no te distraiga de tus propias calificaciones. Primero debes asegurarte tu propio éxito». Otro pequeño asesinato de su brújula interna. El mensaje subliminal era claro. La satisfacción que viene de contribuir al bienestar de otros es secundaria a la satisfacción que viene de superar a mi otros académica y económicamente. Pero aquí viene lo que realmente va a cambiar tu perspectiva sobre tu propia historia. Estos no eran padres malvados o disfuncionales. Eran padres amorosos que creían genuinamente que estaban preparando a su hijo para la vida real. El problema es que ellos mismos habían sido programados con la misma fórmula falsa una generación antes. Los sociólogos llaman a esto transmisión intergeneracional de valores. Cada generación pasa a la siguiente, no solo sus genes, sino sus creencias no examinadas sobre lo que constituye una vida exitosa. Y durante las últimas décadas, esas creencias han estado profundamente influenciadas por lo que el filósofo Byung-Chul Han llama la sociedad del rendimiento, un sistema que ha convertido a cada individuo en su propio jefe, empleado y esclavo simultáneamente. Daniel continuó, recordando, a los 12 años, había mencionado casualmente que le gustaría ser maestro cuando fuera grande. La reacción había sido inmediata y unánime. Los maestros no ganan mucho dinero. Tienes que pensar en algo que te dé mejor futuro, económico. A los 15, cuando había mostrado interés genuino en psicología, porque le fascinaba entender cómo funcionaba la mente humana. Psicología está bien, pero necesitas algo más seguro. Ingeniería o medicina te van a dar estabilidad real. 606. Los 18, cuando había tenido que elegir carrera universitaria y había sentido una presión invisible, pero aplastante de elegir algo práctico. Administración de empresas es versátil. Te abre muchas puertas. Cada una de estas conversaciones había sido como ajustar lentamente la dirección de un barco. Gradualmente, imperceptiblemente, había sido dirigido lejos de su curiosidad natural y hacia lo que los economistas llaman
Optimización de recursos humanos. Los psicólogos del desarrollo han identificado ventanas críticas en el desarrollo cerebral donde ciertas lecciones se graban más profundamente. Entre los 7 y los 14 años, el cerebro está particularmente receptivo a mensajes sobre identidad y valor personal. Durante estos años, Daniel había aprendido inconscientemente que su valor como persona estaba directamente relacionado con su utilidad económica. Sus intereses naturales eran menos importantes que las demandas del mercado laboral. El éxito se medía por comparación con otros, no por satisfacción interna. La seguridad financiera debía priorizarse sobre la satisfacción personal. Los adultos exitosos eran aquellos que habían sacrificado pasión por practicidad. Pero aquí está la parte más perturbadora de todo este proceso. Nunca se sintió como imposición. Se sintió como amor y cuidado. Sus padres no estaban tratando de dañarlo. Estaban tratando de protegerlo de lo que ellos percibían como un mundo competitivo y despiadado donde solo los prácticos sobreviven. El problema es que en el proceso de protegerlo del mundo exterior, inadvertidamente lo habían desconectado de su mundo interior. Dr. Alice Miller, psicoanalista pionera en el estudio del desarrollo emocional, identificó esto como pedagogía venenosa. Métodos de crianza que, aunque bien intencionados, enseñan a los niños a desconfiar de sus propios sentimientos e instintos en favor de la aprobación externa. El niño adaptado, escribió Miller, se convierte en un adulto que ha olvidado quién es realmente debajo de todas las expectativas que ha internalizado. Daniel se dio cuenta de que había pasado los últimos 20 años de su vida optimizando para las métricas equivocadas. Como un GPS que ha sido programado con el destino incorrecto, había llegado con gran eficiencia a un lugar donde nunca quiso estar. Pero aquí viene la revelación que cambiaría todo para él. En el momento que te das cuenta de que has estado siguiendo un programa que no elegiste, automáticamente te das cuenta de que tienes el poder de elegir un programa diferente. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones a cualquier edad, significa que no estás condenado a vivir para siempre según la programación de tu infancia. Dr. Rick Hanson, neuropsicólogo de la Universidad de California, lo explica así. El cerebro cambia su estructura física basándose en donde dirigimos nuestra atención. Si constantemente prestamos atención a lo que nos falta, nuestro cerebro se reorganiza para ver escasez. Si prestamos atención a nuestros valores auténticos y los cultivamos conscientemente, nuestro cerebro comenzará a operar desde esa nueva realidad. Daniel terminó su café y tomó una decisión que marcaría el comienzo de su verdadera educación. Iba a descubrir qué aspectos de sí mismo había sacrificado en el altar de la vida práctica. Iba a hacer un inventario brutal, pero necesario, de todo lo que había abandonado para convertirse en la versión exitosa de sí mismo. Y lo que descubriría lo sorprendería. Resulta que la persona que había sido antes de la programación social era mucho más interesante, creativa y valiosa de lo que jamás había imaginado. Esa tarde, Daniel decidió hacer algo que no había hecho en años. Caminar por la ciudad sin destino, sin agenda, sin objetivos que cumplir. Y fue durante esa caminata cuando vio con claridad cristalina algo que había estado frente a él toda su vida, pero que nunca había procesado conscientemente. La arquitectura completa de la insatisfacción moderna. En cada esquina había una pantalla diciéndole que necesitaba algo más para ser feliz. En cada conversación que escuchaba al pasar, las personas hablaban de lo que les faltaba. Más dinero, mejor trabajo, casa más grande, vacaciones más lujosas, cuerpo más atractivo, pareja más perfecta. Era como si toda la sociedad hubiera sido infectada por un virus de insatisfacción crónica. Pero aquí viene lo que realmente lo impactó.
Él había estado viviendo exactamente de la misma manera durante décadas, y hasta ese momento le había parecido completamente normal. Dr. Tim Kasser y Dr. Richard Ryan, pioneros en la investigación de motivación intrínseca versus extrínseca, han demostrado algo revolucionario a través de décadas de estudios. Las personas que organizan sus vidas alrededor de metas extrínsecas, riqueza, fama, imagen, no solo reportan menor bienestar psicológico, sino que literalmente entrenan sus cerebros para la insatisfacción perpetua. ¿Cómo funciona este mecanismo? Diabólicamente elegante. Daniel se sentó en un banco del parque y comenzó a decodificar su propia experiencia. Recordó vívidamente su primer día de trabajo real después de graduarse. La euforia había sido intensa. Por fin era un profesional. Tenía un salario decente. Podía permitirse cosas que antes no podía. Se había sentido exitoso, validado, en el camino correcto. Esa sensación había durado exactamente 3 meses. Después de 3 meses, ese salario se había convertido en su nueva normalidad. La emoción había desaparecido. Y sin que se diera cuenta, ya estaba pensando en el siguiente ascenso, el siguiente aumento, el siguiente nivel. Los neurocientíficos han identificado esto como adaptación hedónica. Nuestro cerebro está diseñado biológicamente para acostumbrarse rápidamente a las mejoras en nuestras circunstancias externas y volver a su nivel baseline de satisfacción. Es un mecanismo de supervivencia que fue útil cuando éramos cazadores-recolectores. Te acostumbrabas rápidamente a tu nueva cueva para poder mantenerte alerta a nuevos peligros. Pero en la sociedad moderna de consumo, este mismo mecanismo se ha convertido en una trampa psicológica perfecta. La industria lo sabe. Los departamentos de marketing han estudiado este fenómeno meticulosamente. Saben exactamente cómo mantenerte en el ciclo de deseo, adquisición, adaptación, nuevo deseo. Te venden la ilusión de que el próximo logro, la próxima compra, el próximo nivel, será el que finalmente te haga sentir exitoso de manera permanente. Pero es una promesa diseñada para no cumplirse jamás. Daniel recordó cómo había funcionado este patrón en su propia vida. Etapa 1. Cuando tenga mi primer trabajo profesional, me sentiré exitoso. Resultado: satisfacción temporal, seguida de nueva meta. Etapa 2. Cuando llegue a supervisor, habré llegado. Resultado: satisfacción temporal, seguida de nueva meta. Etapa 3. Cuando gane 6 cifras, tendré la tranquilidad económica que busco. Resultado: satisfacción temporal, seguida de nueva meta. Etapa 4. Cuando tengamos la casa propia, me sentiré realizado. Resultado: satisfacción temporal, seguida de nueva meta. El patrón era tan predecible que daba risa, pero también daba miedo. Había estado corriendo en una cinta sin fin durante más de una década, creyendo que era progreso cuando en realidad era solo movimiento circular. Pero aquí viene la parte más siniestra del sistema. No solo te mantiene persiguiendo metas externas infinitamente, te desconectas sistemáticamente de tus fuentes internas de satisfacción. Dr. Edward Deci, de la Universidad de Rochester, ha demostrado que cuando las personas se enfocan en recompensas extrínsecas, su motivación intrínseca, el placer natural de hacer cosas que amas, literalmente se atrofia. Es como un músculo que no se usa. Si toda tu atención está puesta en impresionar a otros, obtener reconocimiento o acumular símbolos de estatus, gradualmente pierdes contacto con la satisfacción, simple de crear, contribuir, conectar o crecer por el puro placer de hacerlo. Daniel se dio cuenta de que hacía años que no experimentaba lo que los psicólogos llaman flow, esos momentos de absorción total
en una actividad donde el tiempo desaparece y te sientes completamente vivo y presente. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque lo disfrutaba, sin pensar en cómo se vería en su CV o qué pensarían otros al respecto? No podía recordarlo. Y ahí estaba el corazón de la trampa. El sistema no solo te vende objetivos que no te satisfacen, te entrena a desconfiar de las actividades que sí podrían satisfacerte porque no producen resultados medibles o socialmente reconocibles. Mientras caminaba por el parque, Daniel observó a un anciano que estaba alimentando palomas con una sonrisa genuina en el rostro. El hombre no estaba ganando dinero, no estaba construyendo su carrera, no estaba impresionando a nadie. Simplemente estaba presente, conectado con un momento simple de alegría. ¿Cuándo había perdido él esa capacidad? ¿Cuándo había comenzado a ver cada momento como una oportunidad de optimizar en lugar de simplemente experimentar? Los estudios sobre felicidad y bienestar son contundentes. Las personas más satisfechas no son las que han logrado más en términos externos, sino las que han mantenido conexión con experiencias intrínsecamente gratificantes, relaciones auténticas, crecimiento personal, contribución significativa y lo que el filósofo Aristóteles llamaba eudaimonia, una forma de bienestar que proviene de vivir de acuerdo con tu naturaleza más profunda. Pero la fórmula falsa de éxito te entrena específicamente para sacrificar todo esto en nombre de ser práctico y tener éxito en la vida real. Es el intercambio más devastador que puedes hacer: cambiar tu alma por símbolos socialmente aprobados de valor. Daniel se detuvo frente a una fuente en el centro del parque y se hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si dejara de perseguir la próxima meta externa y en lugar de eso me enfocara en recuperar mi capacidad de disfrutar este momento tal como es? La pregunta lo asustó porque se dio cuenta de que no sabía cómo hacerlo. Había estado en piloto automático de optimización de futuro durante tanto tiempo que había olvidado cómo estar presente sin agenda. Pero también lo emocionó, porque intuía que ahí estaba la salida del laberinto en el que había estado, atrapado sin saberlo. La máquina de insatisfacción perpetua solo funciona mientras sigues alimentándola con tu atención y energía. En el momento que dejas de perseguir sus recompensas diseñadas para nunca satisfacer, pierdes poder sobre ti. Y en ese espacio de no persecución, algo más puede emerger. Algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente bajo las capas de ambición programada. Tu capacidad natural de contentamiento. Tu habilidad innata de encontrar significado y alegría en la experiencia directa de estar vivo. Esa capacidad nunca se fue, solo fue cubierta. Y cómo pronto descubriría Daniel, recuperarla era más simple de lo que había imaginado, pero requería algo que el mundo moderno considera casi revolucionario: la voluntad de dejar de correr. La revelación de Daniel sobre la máquina de insatisfacción perpetua lo llevó a una pregunta aún más inquietante. ¿Qué había perdido exactamente en el proceso de perseguir el éxito según la fórmula establecida? Esa noche, después de imponer una cena silenciosa con su esposa, una rutina que se había vuelto tan mecánica como lavarse los dientes, Daniel se sentó en su estudio y decidió hacer un inventario brutal de lo que ya no era parte de su vida. Lo que descubrió, lo dejó, sin aliento. Comenzó con algo aparentemente simple. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación genuinamente espontánea? No una networking session, no una reunión con agenda, no small talk educado, sino una conversación real, donde dos seres humanos se conectaran auténticamente sobre algo que importara. No podía recordar una sola en los últimos 2 años. Dr. Sherry Turkle, de LEMIT, ha documentado lo que ella llama la epidemia de soledad en la era de la hiperconectividad. Su investigación muestra
que a pesar de estar más conectados que nunca a través de tecnología y redes profesionales, las personas reportan niveles crecientes de soledad profunda y lo que ella describe como hambre de conversación real. Pero el problema no es solo tecnológico, es que cuando organizas tu vida alrededor de métricas externas de éxito, gradualmente comienzas a ver a otras personas no como seres humanos completos, sino como resources potenciales para tus objetivos. Daniel se dio cuenta de que había comenzado a categorizar inconscientemente a las personas en su vida. Contactos útiles para su carrera. Obligaciones sociales que mantenía por imagen. Personas que podrían abrirle puertas. Su esposa, más como coadministradora de su vida que como compañera emocional. ¿Cuándo había perdido la capacidad de relacionarse con alguien sin agenda? ¿Cuándo había dejado de ver a las personas como fascinantes en sí mismas en lugar de útiles para algo? Continuó su inventario. Creatividad espontánea. Hacía más de 10 años que no creaba nada solo por el placer de crear. Todo lo que producía tenía que servir un propósito profesional medible. Curiosidad sin objetivo. Ya no exploraba ideas, libros o experiencias simplemente porque le parecían interesantes. Todo tenía que contribuir a su desarrollo profesional. Tiempo. Sin estructurar. Cada momento libre era inmediatamente llenado con actividades productivas. Había perdido completamente la capacidad de estar sin hacer nada, sin optimizar nada. Conexión con la naturaleza. Cuando veía un atardecer, su primera reacción no era experimentar belleza, sino pensar en cuándo podría hacer ejercicio o revisar emails, presencia en los momentos cotidianos. Comía mientras revisaba el teléfono, se duchaba planeando el día, manejaba ensayando presentaciones mentalmente. Pero lo más devastador de todo era lo que había perdido en su relación consigo mismo. Dr. Christine Neff, investigadora pionera en autocompasión, ha identificado que las personas orientadas al logro externo desarrollan lo que ella llama autoestima condicional. Su valor como personas fluctúa constantemente dependiendo de sus últimos achievements. Daniel se dio cuenta de que hacía años que no se gustaba a sí mismo simplemente por quien era. Su autoestima era completamente dependiente de su último éxito, su posición relativa comparada con colegas, su progreso hacia la próxima meta. Era como vivir en una montaña rusa emocional perpetua, donde cada día su valor como ser humano estaba en juego dependiendo de su rendimiento. Y aquí viene lo más perturbador. Esta forma de vivir no solo lo había desconectado de la alegría, lo había desconectado de su propia sabiduría interna. Los seres humanos tenemos lo que los psicólogos llaman sabiduría somática, la capacidad del cuerpo de comunicarnos cuando algo está alineado o desalineado con nuestro bienestar profundo. Es esa sensación de expansión cuando algo se siente correcto y de contracción cuando algo se siente equivocado. Pero cuando vives constantemente en modo de empujar hacia adelante, sin importar cómo te sientes, gradualmente pierdes acceso a este sistema de navegación interno. Daniel recordó vívidamente momentos durante los últimos años cuando su cuerpo le había enviado señales claras de que algo estaba mal. Dolores de cabeza frecuentes, insomnio, tensión constante en el cuello y los hombros, un nudo persistente en el estómago. En lugar de escuchar estos messages como información valiosa sobre su bienestar, los había tratado como obstáculos a superar con café, medicamentos y más trabajo. Su cuerpo había estado tratando de decirle durante años que la dirección que estaba tomando no era sustainable para su bienestar integral. Pero él había aprendido a desconfiar de cualquier información que no fuera perfectamente racional y orientada a objetivos. Dr. Bessel van der Kolk, experto mundial en trauma, explica que
el cuerpo lleva la cuenta. Cuando ignoramos consistentemente las señales de nuestro sistema nervioso, eventualmente desarrollamos lo que él llama disociación funcional, la capacidad de operar aparentemente normal mientras estamos desconectados de nuestras sensaciones y emociones. Daniel se dio cuenta de que había estado viviendo en este estado durante años, funcionalmente exitoso, pero emocionalmente anestesiado. Pero la pérdida más profunda de todas era algo más sutil. Había perdido contacto con su sentido innato de propósito. No el propósito que había construido intelectualmente basado en lo que debería querer, sino el propósito que emerge naturalmente cuando estás conectado con tu esencia auténtica. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y autor de El hombre en busca de sentido, observó que todo puede serle arrebatado a un hombre excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Pero Daniel se dio cuenta de que él había entregado voluntariamente esa libertad. Había permitido que sus actitudes, valores y prioridades fueran determinados por el consenso social sobre lo que constituía una vida exitosa. Había tercerizado su brújula moral a un sistema que no conocía su corazón, no entendía su alma y no tenía interés en su bienestar integral. Y el costo había sido nada menos que su humanidad esencial. Sentado en su estudio esa noche, rodeado de símbolos de su éxito profesional, Daniel experimentó algo que no había sentido en años: una profunda tristeza por la persona que había sido antes de aprender a optimizarse a sí mismo. Ese niño de 7 años que dibujaba dragones con los ojos brillantes de posibilidad. Ese adolescente que se emocionaba ayudando a otros sin pensar en qué ganaría con ello. Ese joven adulto que tenía conversaciones de horas sobre el significado de la vida porque realmente le importaba encontrar respuestas. ¿Dónde había quedado esa persona? ¿Era posible recuperarla después de tantos años de conditioning hacia la optimización externa? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo, porque como estaba a punto de descubrir, el ser humano auténtico que había enterrado bajo capas de ambición social no había muerto. Solo había estado esperando pacientemente el momento en que estuviera listo para recordar quién era realmente. Fue un martes absolutamente ordinario cuando Daniel experimentó lo que los psicólogos llaman un momento de despertar espontáneo. Esa fractura en la rutina donde de repente ves tu vida desde una perspectiva completamente diferente. Estaba en una reunión de planificación estratégica, la misma reunión que había tenido cientos de veces con ligeras variaciones durante los últimos 8 años. Su jefe presentaba los objetivos del próximo trimestre: incremento del 15% en ventas, reducción del 8% en costos operativos, implementación de nuevos KPIs para optimizar el rendimiento del talento humano. Talento humano. La frase lo golpeó como si la estuviera escuchando por primera vez. Él era talento humano. Las personas a su alrededor eran talento humano. Recursos a optimizar. Variables en una ecuación de productivity. Y en ese momento, algo en su interior se reveló silenciosamente. Miró alrededor de la mesa de conferencias y por primera vez realmente vio a las personas con las que había trabajado durante años. María, la analista financiera, que siempre parecía agotada, y había mencionado casualmente que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había leído un libro por placer. Roberto, el gerente de operaciones, que se medicaba diariamente para la ansiedad pero nunca se había tomado un día de salud mental. Sandra, la directora de marketing, que hablaba constantemente de sus próximas vacaciones como si fuera un survival mechanism para tolerar el presente. ¿Qué les había pasado a todos? ¿Cuándo habían aceptado colectivamente que era normal vivir
en un estado de estrés crónico, esperando perpetuamente que la vida real comenzara después del próximo deadline, el próximo ascenso, la próxima meta cumplida? Dr. Johann Hari, en su investigación sobre depresión y ansiedad modernas, ha identificado lo que él llama disconnection depression, un tipo de malestar psicológico que no proviene de deficiencias químicas cerebrales, sino de la desconexión sistemática de todo lo que nos hace genuinamente humanos: trabajo significativo, comunidad auténtica, tiempo en la naturaleza y la capacidad de influir realmente en nuestro entorno. Daniel estaba experimentando el recognition visceral de que había estado viviendo en ese estado de desconexión durante años y que todos a su alrededor estaban igualmente desconectados. Pero aquí viene el momento que cambió absolutamente todo. Su jefe estaba explicando una nueva iniciativa para gamificar la productividad, un sistema de puntos y rankings que incentivaría la excelencia competitiva entre los empleados. Y Daniel sintió algo que no había experimentado en años: repugnancia física, no irritación intelectual, no disagreement professional, repugnancia corporal profunda. Su cuerpo estaba rechazando visceralmente la idea de pasar los próximos años de su única vida participando en esta farsa deshumanizante. Los neurocientíficos han descubierto que tenemos lo que llaman neuronas de detección de incongruencia, células cerebrales que se activan cuando hay una mismatch profound entre nuestros valores profundos y nuestro comportamiento actual. Cuando estas neuronas se activan intensamente, pueden producir lo que Daniel estaba experimentando: una repulsión física hacia continuar viviendo en contradicción con tu naturaleza auténtica. En ese momento, sin planning ni preparation, Daniel hizo algo completamente out of character. Se levantó en medio de la presentación. «Disculpen», dijo, con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Necesito tomar un poco de aire». Salió de la sala de conferencias, bajó en el elevator, atravesó el lobby y se encontró parado en la calle, respirando profundamente el aire de la ciudad, como si hubiera estado bajo el agua durante años. Y ahí, parado en la vereda, experimentó algo que los místicos de todas las tradiciones han descrito: un momento de clarity absoluta sobre la diferencia entre existir y vivir. Se dio cuenta de que había estado existiendo, cumpliendo funciones, llenando roles, optimizando metrics, pero no había estado realmente viviendo. Vivir requiere presence, requiere choice, requiere la capacidad de responder a la vida desde tu centro auténtico en lugar de desde programming societal. Y él había estado en piloto automático durante tanto tiempo que había olvidado que tenía un piloto interno. Dr. Eckhart Tolle describe momentos como este como despertar del sueño del thinking compulsive. Esos instantes where te das cuenta de que has estado tan identificado con tus thoughts, roles y objetivos que perdiste contacto con la awareness que los observa. Daniel se sentó en un banco frente a su edificio de oficinas y se hizo una pregunta que no se había hecho en décadas: ¿qué quiero realmente? No qué debería querer. No qué era smart querer. No qué le daría security o status. ¿Qué quería realmente? La respuesta que llegó lo sorprendió por su simplicidad. Quiero sentirme vivo. Quiero que mi tiempo signifique algo. Quiero relacionarme con personas reales como ser humano real. Quiero usar mis dones de una manera que contribuya a algo más grande que mi propia acumulación de símbolos de éxito. Por primera vez en años, estas no eran thoughts intelectuales sobre cómo debería optimizar su life. Eran impulsos profundos de algo en él que había estado dormido pero no muerto. Carl Jung tenía una palabra para estos momentos: enantiodromia, el emergence of the unconscious opposite.
Cuando has estado moviéndote en una dirección durante tanto tiempo que se vuelve insostenible, naturalmente surge un impulso hacia el balance. Daniel había estado tan focused en becoming alguien que la sociedad aplaudiera que había perdido contacto con quien realmente era. Y ahora, esa persona auténtica estaba demanding ser escuchada. Pero recognition era solo el primer step. La pregunta que lo mantendría awake durante las próximas semanas era: ¿tenía el courage de actuar based en esta new awareness? ¿Estaba dispuesto a arriesgar la security de una life que se veía perfect desde afuera para perseguir la possibility de una life que se sintiera real desde adentro? Sentado en ese bench, Daniel tomó una decisión que cambiaría no solo su future, sino his understanding completo de lo que means ser humano en el mundo moderno. Decidió that su soul era más importante que su resumen. Su authenticity era más valiosa que su salary, su humanity era más crucial que su productivity. Era time de comenzar el journey back hacia sí mismo. Y ese journey comenzaría con el step más scary de todos: telling la truth sobre lo que realmente wanted, incluso si esa truth disrupted everything que había construido. La decisión de Daniel de priorizar su authenticity sobre su image profesional fue recibida por su entorno inmediato con algo que no había anticipado: resistencia activa. No la resistencia obvious de enemies o opposition, sino la resistencia sutil pero persistent de people who loved him y genuinely believed que estaba making un terrible mistake. 3 días después del incident en la conference room, Daniel intentó tener una conversation honest con su wife sobre lo que había been experiencing. Elena, le dijo durante dinner, he estado thinking mucho sobre nuestra life y creo que necesitamos hacer algunos changes importantes. Elena looked up from her salad con immediate alarm. En su experience, cuando un husband de 34 años comenzaba conversations sobre changes importantes, usually significaba midlife crisis, affair o divorce. ¿Qué tipo de changes?, preguntó carefully. Creo que need to reconsider some de nuestras priorities. He been feeling como si estuviéramos living para appearances en lugar de para nuestro actual happiness. Elena's response fue immediate y revealing. Daniel, tenemos una good life. Tenemos security, respect, un beautiful apartment, opportunities para travel. ¿Qué más want? Ahí estaba. La assumption fundamental que surrounded him. La belief que porque tenían todos los external markers de success, questioning esos markers era inherently ungrateful, naive o self-destructive. Dr. Harriet Lerner, en su work sobre differentiation en family systems, explica que cuando un person, en una relationship o family system, comienza a change en dirección hacia greater authenticity, automatically triggers anxiety en el resto del system. Esta anxiety often manifests como attempts para restaurar el old status quo. Es homeostasis. Cualquier system, whether biological, psychological o social, naturally resist changes porque change feels threatening to stability. Elena continued, mira a nuestros friends. Look at tus parents. Everyone would kill para tener lo que we have. No entiendo why you're focusing en what's wrong en lugar de appreciating what's right. Y ahí estaba otra layer del resistance, la comparison trap. Cualquier expresión de dissatisfaction con your external circumstances es immediately reframed como ingratitude because others have it worse. Pero Daniel había comenzado a understand algo fundamental. La absence de obvious problems no es lo mismo que la presencia de genuine fulfillment. Puedes tener una life que looks perfect y feels empty. Puedes ser envied por others mientras internally te sientes como si estuvieras dying slowly. La next layer de resistance
came from his family. Cuando Daniel mentioned casually a su mother que había been questioning some aspects de su career path, her reaction fue swift y predictable. Daniel, no starts con esas foolishness. Tú tienes un excellent job, good future prospects. Tu father y yo sacrificed mucho para que tuvieras estas opportunities. Don't throw them away para some fantasy. His father fue even more direct. Mijo, everyone goes through these doubts. Es normal. Pero la difference between mature people y immature people es que mature people push through las doubts y focus en sus responsibilities. Los family therapists han identified lo que they call loyalty binds, unconscious expectations que family members know should grow or change in ways que challenge las values or choices del family system. Cuando Daniel began questioning el success, formula que his parents had transmitted to him, unconsciously they experienced it como criticism de sus own life choices. If Elle was right, that there were other ways para define success, then maybe they had been wrong about how they had lived their own lives, y esa possibility felt too threatening para consider. Pero la resistance más sophisticated came from his professional environment. Su boss, Michael, called him into his office para una friendly conversation sobre su recent distracted behavior. Daniel, you're uno de nuestros most promising managers, but lately you seem different, less focused in results, more questioning the processes que have worked well para everyone. I'm concerned que maybe you're overthinking things. Michael's approach fue brilliant en su manipulation. Él didn't directly attack Daniel's new awareness. En lugar de eso, él questioned Daniel's mental state, implying que questioning el system was itself evidence de poor judgment. Sometimes, Michael continued, cuando people are under stress, they start seeing problems donde no existen real problems. Maybe what you need is una good vacation, or perhaps some professional coaching para help you regain perspective. Dr. R.D. Ling, pioneer in understanding psychological invalidation, identified this type de response como mystification, el proceso de making someone doubt their own perceptions by suggesting que their experience of reality is flawed, es una form de gaslighting que maintains system stability by encouraging individuals para distrust their own authentic responses to unhealthy environments. Daniel comenzó to notice que every time él expressed doubts about conventional definitions, success, people around him responded with versions del same message. There's something wrong con your perspective, not con el system. Friends told him él was going through una phase. Family told him él was being ungrateful. Colleagues suggested él was overthinking. Su wife worried él was having una crisis. Nobody, absolutely nobody, considered la possibility que maybe his growing discomfort with conventional success. Metrics was actually wisdom emerging, not pathology. Y aquí comes la parte más insidious del whole system. Todas estas people genuinely loved him y wanted lo best para él. They weren't trying para hurt him. They were trying para protect him from what they perceived como self-sabotage. Pero their idea de protection involved discouraging him from listening to his own internal guidance system. Dr. Alice Miller observed que la tragedy de childhood es not que abuse happens, sino que children learn para not trust sus own perceptions cuando those perceptions conflict con what adults tell them is real. Daniel was experiencing la adult version de este same phenomenon. Every expression, the authentic dissatisfaction, was met con messages designed para make him doubt sus own experience. Pero something había changed fundamentally in him.
El moment en el conference room cuando his body had physically rejected la dehumanization había awakened something que couldn't be easily suppressed again. Para la primera time in his adult life, Daniel began para prioritize his internal guidance over external approval. What El discovered surprised him. La more clearly El listened to his authentic inner voice, la more obvious it became cuando others were trying para convince him para ignore it. La resistance from his environment wasn't evidence que él was wrong. Era evidence que él was beginning para threaten una system que depended on his compliance. That realization would lead him to la most important decision de su entire life. Daniel discovered que el journey toward authenticity no require grand gestures o dramatic life overhauls. In fact, comenzó con tiny acts de rebellion contra el automatic pilot que había been governing his existence. El first act fue almost laughably small. During his usual morning routine to checking emails while drinking coffee, El deliberately put down his phone y simplemente drank his coffee. For 5 full minutes, El sat in his kitchen y experienced el actual taste del café, el warmth del mug in his hands, el sound de birds outside his window. No multitasking, no optimization, solo presence. Su wife Elena noticed immediately. ¿Estás okay? You're just sitting ahí. Sí, respondió Daniel, surprising himself con how calm él felt. Estoy just experiencing el café. Elena looked at him como si hubiera declared his intention para join a cult. In her world, their world hasta recently, every moment que wasn't productive was a moment wasted. Pero para Daniel, esos 5 minutes felt like the first time in years que había actually inhabited his own life, en lugar de just managing it. Dr. John Kabat-Zinn, founder del Mindfulness-Based Stress Reduction Program, explains que mindfulness es simplemente paying attention para el present moment, deliberately y without judgment. Pero en una culture obsessed con productivity y future planning, this simple act becomes revolutionary. El second small rebellion came during his commute para work. Instead de spending el entire trip listening para podcasts about productivity, market trends, o professional development, Daniel turned off all audio y simplemente drove. El noticed things El had never seen, despite taking la same route para 8 years. Una old woman quien fed stray cats every morning in la corner de Minidvidin, 5th Street, graffiti art, que actually told stories about El neighborhood. Elway morning light hit certain buildings at exactly 8:23 a.m. Cuando El arrived at his office, something strange happened. Instead de feeling rushed y stressed como usual, El felt present, aware, calm. His assistant, Patricia, commented, "You seem different today. More, I don't know, more here." "I am more here," Daniel replied. "I realized era la first completely." Honest response El had given to a casual question in months. Pero los real tests de his newfound commitment para authenticity came during his professional interactions. In his next team meeting, cuando su boss Michael was presenting another efficiency optimization initiative que would require everyone para work longer hours para achieve el same results with fewer resources, Daniel did something unprecedented. El asked una question que nobody else was asking. "Michael, what's el human cost to this optimization? How will this affect people's well-being, their families, their ability para sustain this pace long-term?" El silence que followed fue deafening. In years de corporate meetings, nobody había ever explicitly prioritized
human well-being over efficiency, metrics. Michael's response few quick y dismissive. Daniel, we all have para make sacrifices para achieve excellence. That's just how business works. But, Daniel continued, should it work esse way? Are we operating bajo assumptions que we've never actually examined? He wasn't being confrontational. L was genuinely curious. Pero his willingness para question fundamental assumptions sent ripples the discomfort through the room. After the meeting, his colleague Sandra approached him privately. Daniel, be careful. You're starting para sound like someone quien no está committed para el team's success. But aquí comes lo que surprised. Daniel most, later East Day, Patricia, his assistant, stopped by his office con una unusual request. Daniel, she said quietly, ¿puede I ask you something? What you said in la meeting today about human cost. I've been thinking the same thing para months, pero I never felt comfortable saying it. How did you find el courage para speak up? Suddenly Daniel realized something profound. His small acts de authenticity weren't just liberating him. They were giving permission para others para consider their own authenticity. Dr. Brené Brown's research on vulnerability shows que cuando one person and a group demonstrates authentic expression, it creates psychological safety para others para do el same. Authenticity es contagious, pero so es performative behavior. Daniel began para implement other small experiments in authentic living. Durante lunch, instead de networking or working through his meal, El started taking actual lunch breaks. Sometimes, El would sit in el park y simply observe people. Other times, El would visit una bookstore y browse sections que had nothing para do con his career. Cuando people asked, ¿Cómo estás? Satri. Instead, the automatically responding, fine, busy, pero good. El began para give honest answers. Actually, I'm questioning algunos things about how I've been living. Oh, I'm feeling more present lately, which is both exciting y unsettling. In social situations, instead de automatically engaging in conversations about work achievements, real estate prices, or vacation destinations, El began para ask different questions. ¿Qué te ha been bringing joy lately? ¿Cuándo was life last time you felt truly creative? ¿Qué would you do if you knew you couldn't fail? Some people responded con discomfort para estas deeper questions, pero others, particularly those quien had been feeling similarly trapped in superficie-level existence, responded con visible relief y enthusiasm. Daniel was learning una fundamental truth about authentic living. Cuando you give yourself permission para be real, you automatically give others permission para do el same. His relationship con Elena began para shift también. Instead de their usual conversations about schedules, finances, why household logistics, Daniel started sharing what El was actually feeling y thinking. Elena, El said one evening, I know this changes I'm making might seem strange para you, pero I feel like I'm waking up from una long sleep. Para la first time in years, I'm actually curious about life again. Elena's initial resistance was strong. Daniel, curiosity is fine como hobby, pero we have responsibilities. We can't just follow every interesting thought that comes into our heads. Pero gradually, something shifted. Elena began para admit that she too had been feeling como si their life had become a series de tasks, para complete en lugar de experiences para enjoy. Law's most significant change, however, was in Daniel's relationship con his work. Instead de seeing his job purely como a means para advance his career, El began para look para ways para bring genuine value para people's lives within his current role. El started having real conversations con his team members about their goals,
challenges, what would actually help them thrive. L began para advocate more strongly para policies que supported work-life balance. L looked para ways para make meetings more efficient so people could have more time para meaningful work. Not everyone appreciated estos changes. Some colleagues interpreted his new approach como not being serious about career advancement. Pero Daniel discovered something revolutionary. He didn't care about their interpretation como much, como él had expected. Para la first time in his adult life, él was more interested in living con integrity than in managing other people's opinions about him. That shift in priorities was about para lead him para la biggest decision de his life. 6 months después de comenzar his journey toward authenticity, Daniel faced una choice que would test every ounce de courage él had been building. Su company announced una massive promotion opportunity. Regional Director para Latin America, based in Mexico City. Significant salary increase, company car, housing allowance, expatriate benefits, most importantly para his previous self. Recognition como one de los most promising executives en la organización. Todo lo que había worked toward para más de a decade was being offered to him in a silver platter. Para la first time in su career, Daniel felt absolutely no excitement about it. Mientras él read through el offer documents, instead de euphoria, él experienced una profound sense de disconnection. Era como being offered el starring role in a movie que no longer interested him. Elena's reaction fue immediate y intense. Daniel, this is incredible. This is exactly what we've been working toward. Mexico City, international experience, el salary jump alone would set us up para life. She talked para 20 minutes about all las opportunities, all los advantages, all las ways esta promotion would validate every sacrifice they had made durante their relationship. Daniel listened with growing clarity that none de esas things mattered para him anymore. Elena, él said when she finished, I don't want it. El silence que followed felt like una physical presence in la room. ¿Qué quiere decir you don't want it? Elena's voice carried una mixture de disbelief y growing panic. This is what successful people do. They take opportunities like Esta. They advance. They build something. Pero what if I want para build something different? Daniel asked. What si success looks different para me than it did before? Y ahí comenzó la most difficult conversation de their 8-year relationship. Dr. John Gottman's research on couples dynamics shows que one de los most challenging moments in relationships occurs cuando one partner undergoes significant personal growth que challenges el foundation sobre which la relationship was built. Elena y Daniel había built their partnership sobre shared assumptions about what constituted una successful life. When Daniel began questioning esas assumptions, él wasn't just changing his career path. Él was challenging la very framework to their shared identity. Daniel, Elena said, tears starting para formar in her eyes. I don't understand quién you've become. Estas changes, this whole authenticity thing, it feels like you're becoming a completely different person. I'm not sure I signed up para be married para esta person. Her words were brutal in their honesty, pero también illuminating. Elena had fallen in love con una ambitious, driven, conventional version de Daniel. La emerging authentic Daniel was, in many ways, a stranger para her. Aquí comes la most painful realization de all. Daniel discovered que sometimes choosing authenticity means losing relationships que were built sobre inauthentic foundations. Dr. Clarissa Pinkola Estes.
In her work sobre psychological development, writes about necessary losses, relationships, identities, why life structures que must be released in order para make space para what we're truly meant para become. Elena wasn't wrong para feeling confused. I threatened by Daniel's changes. She had every right para prefer la versión de him que fit more comfortably into their shared vision de success. Daniel wasn't wrong para choosing growth over comfort, authenticity over approval. Sometimes people grow in compatible directions, and sometimes they grow apart. Last weeks que followed were filled con difficult conversations, couples therapy sessions que illuminated how incompatible their new life visions had become, by gradually. El painful recognition que love alone isn't always enough when fundamental values diverge. Pero la relationship wasn't la only loss Daniel faced. When él officially declined la promotion y requested para transition para a role con less responsibility, pero more alignment con his values, specifically, developing people y sustainable business practices, his career trajectory changed dramatically. Colleagues quien had seen him como a rising star began para treat him differently. Some were confused, others disappointed. A few were openly critical. "You're throwing away everything you've worked para," his mentor Tom told him during what would be their last professional lunch together. "5 years from now, you'll regret not taking esta opportunity." His parents' reaction felt even more difficult para navigate. "Daniel," his mother said during una particularly tense family dinner, "your father y I sacrificed para give you opportunities. We worked extra jobs, saved money para your education, supported your career. Now you're just giving up?" His father's disappointment was quiet pero crushing. "Mijo, I don't understand. You had everything young people dream about. You just walked away from it." Dr. Alice Miller's work on emotional development explains que sometimes el most loving thing we can do para ourselves is disappoint people whose approval we've been seeking at el cost de our own authenticity. Pero knowing something intellectually, living it emotionally, son two completely different experiences. Daniel went through months de what he could only describe como grief. Grief para la life él was leaving behind, para las relationships que couldn't survive his transformation, para la version de himself que had been successful but unfulfilled. He moved para un smaller apartment, adjusted para una lower salary. He faced el daily discomfort de living con less external validation than él had grown accustomed para. Pero something unexpected began para happen during this period de loss y adjustment. Para la first time in years, Daniel woke up each morning, feeling curious about his day, not excited about achievements or anxious about performance, pero genuinely curious about what he would learn, who he would connect con, how he would grow. His new role, developing leadership programs focused on sustainable business practices, y employee well-being, allowed him para use his skills in service de values que actually mattered para him. He began para form friendships based in shared interests y values rather than professional networking. He started reading books porque they fascinated him, not because they would help his career. Slowly, Daniel discovered una truth que no one había taught him. Sometimes you have para lose everything you thought you wanted in order para discover what you actually need. La external markers de his life looked less impressive para anyone keeping score, but la internal experience de his life felt infinitely more real, more meaningful, and more sustainable. He was learning que authenticity often requires grieving la person you thought you were supposed para be in order para become la person you.
Actually, our born ways, ese proceso, though difficult, was leading him toward una definition de success que would finally, truly, be his own. 18 months después de declining la promotion que changed everything, Daniel sat en una small café cerca de his new apartment, observing his life con la clarity que only comes después de deconstructing y rebuilding your entire framework para understanding success. He was objectively less successful, según every metric él had been taught para value. Lower salary, smaller apartment, less prestigious title, fewer networking contacts, no clear trajectory toward conventional achievements. Yet, para la first time in his adult life, él felt genuinely wealthy, not financially wealthy. His bank account definitively reflected his career choices, pero wealthy in ways que he había never learned para measure. Wealthy in time. Instead, de constantly feeling behind, rushed and overwhelmed, Daniel now had spaciousness in his days. He could have un unhurried conversation con a friend, take a walk without checking his phone, read a book porque he enjoyed it. Dr. Tim Kasser's research on intrinsic versus extrinsic values shows que people whose goals center on wealth, fame, image not only report lower well-being, pero they actually experience less time affluence, la feeling que you have enough time para do what matters para you. Daniel had discovered el paradox. Pursuing external success had made him poorer in almost every way he actually contributed para quality de vida. Wealthy in relationships. When L stopped networking, he started connecting. When L stopped performing, I started being present. His social life transformed completely. He developed friendships con people he met in bookstores, hiking groups, volunteer organizations, relationships based in shared curiosity, values, a genuine enjoyment de each other's company, rather than mutual professional benefit. His neighbor, Carlos, an artist quien struggled financially pero created beautiful murals para community centers, became one of his closest friends. Their conversations about creativity, meaning, why social contribution, were more intellectually stimulating than any business strategy meeting he'd ever attended. "You know what I noticed about you?" Carlos told him one evening while they painted Daniel's apartment together. "Most people I meet, son, either talking about what they want para get or what they're afraid para lose, pero you ask questions about what people care about, what excites them. Es refreshing, wealthy and learning, without la pressure, para only consume." Information was professionally relevant. Daniel's curiosity exploded in all directions. He took classes in pottery, something L had been curious about since childhood, pero had dismissed como impractical. He learned about permaculture gardening, joined una philosophy discussion group, started studying basic psychology porque understanding human behavior fascinated him. Each new area de exploration connected him more deeply para his own creativity, I wonder. He was rediscovering le intellectual excitement que he had felt como child, when learning was exploration rather than optimization. Dr. Carol Dweck's research on growth mindset demonstrates que cuando people approach learning con intrinsic motivation rather than external pressure, they not only learn more effectively, pero they develop greater resilience and creativity. Daniel was experiencing this firsthand. Learning para pure enjoyment was completely different from learning para career advancement. Most importantly, Daniel was becoming wealthy in self-knowledge. Para la first time in decades, L had space. Para notice what actually energized him versus what drained him. What kinds of people he enjoyed being around. What activities made him feel most alive. What values he wanted para guide his decisions. He discovered he was naturally drawn para helping others navigate transitions in their lives.
that he had. Un gift para listening deeply y asking questions que helped people clarify their own thinking. That he felt most alive cuando he was contributing para something larger than his personal advancement. These discoveries led him para begin doing informal life coaching con friends y acquaintances quien were going through their own periods de questioning I change. Daniel, his friend Lisa told him, después de several conversations about her career confusion, talking con, you helps me think more clearly about what I actually want, not just what I think I should want. Have you considered doing this professionally? Gradually, Daniel began para envision una new definition de success que emerged from who he actually was rather than who he thought he should become. His new success formula was radical in its simplicity. Success, living in alignment con your authentic values while contributing meaningfully para others' well-being. Esta definition was completely immune para comparison, porque it was inherently personal. Daniel's authentic values y unique contributions were different from everyone else's. It was also immune para scarcity, porque serving others y living authentically creates abundance rather than depleting it. Most importantly, it was sustainable, porque it was based in intrinsic motivation que naturally regenerated rather than external validation que constantly needed para be replenished. Dr. Abraham Maslow's final work on self-actualization suggests que la highest human need es not para achievement or recognition, pero para la expresión de one's unique potential in service to something greater than oneself. Daniel was discovering esta truth experientially. When he stopped trying para prove his worth through accomplishments, I started expressing his authentic gifts through service, he felt successful in una way que no external achievement had ever provided. But perhaps the most surprising discovery was how this new approach para success affected his relationship con traditional markers de achievement. Because L was no longer chasing success para its own sake, because he was no longer driven by scarcity or competition, Daniel became more naturally effective in ways that served both his own fulfillment and other people's needs. His leadership style at work became more collaborative and empowering. His feedback from team members improved dramatically. His innovative approaches para employee engagement caught la atención de senior leadership. Kian began consulting him sobre organizational culture issues. Opportunities began para appear. Naturally, porque he was operating from authenticity rather than desperation. Y aquí la es una profound paradox. Cuando you stop chasing success como la society defines it y start creating value como your authentic self defines it, you often achieve more traditional success como a natural byproduct. Pero by then, that traditional success feels like a bonus rather than a primary goal. You're no longer dependent on it para your sense de self-worth. Daniel had discovered the difference between achieving success and embodying it. Achievement as something you get. Embodiment as something you become. What he was becoming was someone he genuinely respected, enjoyed being around. I felt proud para introduce para anyone, regardless to their opinion about his life choices. For the first time in his adult life, Daniel was living una success story que was actually his own. 2 years después de su initial awakening, Daniel was facilitating his first official workshop, titled Redefining Success, Moving from Achievement para Fulfillment, in una community center downtown. 23 people had registered: professionals, entrepreneurs, recent graduates, others questioning their relationship and conventional success metrics. Como Daniel looked around la circle durante opening introductions, él recognized la same expression in their faces que he remembered from his own mirror durante those early morning revelations. Una mixture de hope y confusion, excitement y fear. "I'm me, here," said Maria,
a marketing executive, porque I have everything I thought I wanted. I feel empty. I keep thinking there must be something wrong con me. I just got promoted, shared Roberto. Instead de celebrating, I felt panic, like I had committed para another 3 years to doing something that doesn't actually matter para me. I'm afraid, admitted Sofia, una recent college graduate, que if I don't follow the traditional path, I'll end up disappointed or unsuccessful. Pero I'm also afraid que if I do follow it, I'll end up miserable. Daniel listened para each story con la deep familiarity to someone quien had lived every variation to these struggles. He understood now que his personal transformation had been part de something much larger, a collective awakening para la insufficiency de external success without internal alignment. Dr. Viktor Frankl observed que when we no longer know what to para do, we no longer know what para value either. But Daniel had discovered the reverse is also true. When you clarify what you actually value, what para do becomes much clearer. Let me share something, Daniel said para la group. Could change everything para me. For most of my life, I was asking myself, how can I be successful? Pero la breakthrough came cuando I started asking, how can I be useful? The shift from success para service had been fundamental para Daniel's transformation. Instead, did seem to be constantly evaluating whether he was getting enough recognition, advancement, or validation. He began evaluating whether he was contributing something meaningful para other people's lives. Paradoxically, this shift had made him feel more successful than any external achievement ever had. Durante la workshop, Daniel introduced concepts que had become central para his new life philosophy. Energy audit. Instead de managing time, manage energy. Notice what activities, people, why environments energize you versus drain you. Successful living means maximizing energy-giving experiences and minimizing energy-depleting ones. For years, Daniel explained, I managed my calendar meticulously, pero never paid attention para my energy. I would schedule back-to-back meetings que left me exhausted, then wonder why I felt burned out. Now I design my days around sustaining why replenishing my energy. Values-based decision-making. Every major decision should be filtered through your authentic values rather than external expectations. Cuando I was offered that promotion, Daniel shared, la old me would have automatically said yes, porque it looked good on paper. La new me asked, does this align con who I want para become, by how I want para contribute? La answer was clear. Contribution. Over competition. Success becomes abundant cuando it's defined by service rather than superiority. Comparison is not only el thief de joy, Daniel noted, it's also terrible strategy. When your success depends on being better than others, it's always precarious. When your success depends on being useful para others, it becomes infinite sustainable. As the workshop progressed, Daniel noticed something beautiful happening. Participants began opening up about dreams they had abandoned, values they had compromised, the authentic desires they had been afraid para admit even para themselves. Lisa, una lawyer, shared que she had always wanted para work in environmental law, pero had chosen corporate law porque it was more practical. She was realizing que her definition de practical had been entirely financial, he hadn't considered her emotional sustainability. Mark, an accountant, admitted que he spent his free time writing poetry, pero had never considered it serious enough para pursue professionally. He was beginning para question who had decided que beauty y meaning were less valuable than security y status. Ana, quien worked in advertising, revealed que she felt complicit
and promoting consumption patterns que she personally found harmful para society. She was exploring how para use her marketing skills and service to causes she actually believed in. Daniel was witnessing la ripple effects de authentic living, cuando one person gives themselves permission para live according para their true values. It gives others permission para consider their own possibilities. Dr. Brené Brown's research on vulnerability demonstrates que courage is contagious. When we see someone owning their story by showing up authentically, it gives us permission para do la same. This workshop was creating exactly that kind of space. Durante la final session, participants shared commitments they were making para align their lives more closely con their authentic values. Some were small adjustments, others were major life changes, pero all reflected una commitment para prioritizing internal alignment over external approval. Daniel, said Roberto durante la closing circle, what you've shared isn't just about career changes. It's about living like una complete human being en lugar de just a function in society. After lay workshop ended, several participants approached Daniel individually. Two wanted para explore career transitions para social impact work. Another was starting una mindfulness program at her company. Several asked if he offered individual coaching. Daniel realized that his personal transformation had evolved into a natural vocation, helping others navigate their own journeys from external success para internal fulfillment. He wasn't trying para convince anyone para make dramatic life changes. He was simply creating space para people para reconnect con their own wisdom y courage. 6 months later, Daniel received una email que brought tears para his eyes. Daniel, it's been half a year since your workshop. I wanted para let you know que I left my corporate job and started working con a non-profit focused in education equity. My salary is 40% lower, and I've never been happier. More importantly, my teenage daughter told me que I seem like a different person, more alive, more present, more myself. Thank you para showing me que success could be something different than what I had been taught. Maria, Daniel printed la email y put it in his desk, not como a trophy de his effectiveness, sino como a reminder de why this work mattered. He was learning que true success isn't just personal, it's generational. When you break cycles de inauthentic living in your own life, you create permission para others para do la same. That ripple effect was just beginning. 3 years into his journey, the authentic living, Daniel sat in his morning reflection practice, a ritual he had developed para check-in regularly con what he now understood were la metrics que actually mattered. Instead, de starting each day, reviewing financial goals, career objectives, social media engagement, Daniel had learned para evaluate his life using completely different criteria. Metrics que no one had ever taught him, pero que had proven far more reliable indicators de genuine satisfaction. His reflection began con what he called la energy assessment. How much vitality do I feel right now? Instead, de chronic fatigue. Interrupted by coffee-fueled productivity bursts, Daniel now experienced sustained energy because he was living in alignment, rather than opposition para his natural rhythms. What percentage of my time this week was spent in activities que energized rather than drained me? When this percentage was high, everything else in his life flowed better. When it was low, he knew para adjust before reaching burnout. Lost traditional metrics never measured energy sustainability. You could be highly productive while slowly dying inside. Conventional success markers would celebrate your achievement while ignoring your depletion. Dr. Ulrich Ebner-Priemer's research on ambulatory assessment shows que
Momentary well-being is a much better predictor de long-term life satisfaction than periodic evaluations de achievement. Daniel had discovered this personally. Paying attention para how he felt moment to moment was infinitely more useful than evaluating how impressive his life looked annually. Next came lay relationship quality index. How many genuine connections did I have this week? Not networking interactions, not functional communications, pero real conversations donde people showed up authentically. I felt truly seen. Am my relationships adding depth para my life? Or am I maintaining them out the obligation or image management? Daniel had learned para distinguish between relationships que nourished his soul y those que were essentially social contracts based in mutual performance. His social circle was now smaller, pero immeasurably richer. Instead, de managing an extensive network de professional contacts, he had cultivated a meaningful community de people quien knew why cared about him como a complete human being. Dr. Robin Dunbar's research on social relationships suggests que humans can maintain meaningful relationships con approximately 150 people. Intimate relationships con about 50, while close relationships con roughly 15. Daniel had stopped trying para manage hundreds de superficial connections. He focused on deepening la ones que truly mattered. The learning and growth metric was particularly revelatory. What did I discover about myself this week? Not what new skills he had acquired para professional advancement, pero what he had learned about his own nature, preferences, capabilities, our evolution como a human being. What risks did I take para express my authentic self? Daniel measured courage not through extreme activities or dramatic gestures, pero through daily willingness para show up honestly in small interactions. How did I challenge my own assumptions? Personal growth, he had discovered, happened more through questioning beliefs than through accumulating information. This approach para learning was fundamentally different from lay skill acquisition mindset he had operated bajo para years. Instead de learning para become more marketable, he was learning para become more himself. Una metric que particularly surprised him was la contribution meaningfulness scale. How did my actions this week positively impact other people's lives? Not how much value he had created para shareholders, or how efficiently he had completed tasks, pero how his presence while work had genuinely served human flourishing. Am I using my gifts in ways que feel aligned con my values? This question helped him distinguish between activities que utilized his skills y activities que engaged his authentic talents and serviced is something he actually cared about. Daniel discovered that when this metric was high, professional success became a natural byproduct rather than an elusive goal. The present moment awareness index had become crucial. What percentage of my time this week was I actually present para my own experience? Instead, de constantly living. In planning mode or review mode, how much time was he actually inhabiting his life como it was happening? How often did I notice beauty, gratitude, or wonder? These moments de appreciation, Daniel had learned, were better indicators de life quality than any external circumstances. Dr. Sonia Lyubomirsky's research on happiness shows that approximately 50% de life satisfaction comes from genetic set point, 10% from circumstances, or 40% from intentional activities and mindset. Daniel's new metrics focused entirely in that 40% where he had actual agency. Perhaps LA's most important metric was the authenticity alignment assessment. How often this week did I make choices based on my own values versus others' expectations? This was the foundational metric because when it was high, all other metrics improved naturally. When did I compromise my integrity? Why, what can I learn from those moments? Rather than striving para perfectionism, Daniel aimed para conscious,
Growth through honest self-assessment. Am I becoming more myself? Or am I becoming what I think I should be? This question helped him distinguish between genuine development and adaptive performance. After 6 months tracking these alternative success metrics, Daniel made a startling discovery. His life satisfaction had improved dramatically. Pero so had his effectiveness in areas society considered successful. His work performance was better, porque he was operating from authentic engagement rather than effortful striving. His relationships were more satisfying, porque he was present rather than performing. His creativity was flourishing, porque he had permission para explore rather than optimize. And most surprisingly, his financial situation had stabilized at a level which supported his chosen lifestyle without requiring him para sacrifice his values. Daniel realized that he had stumbled upon una fundamental truth. When you optimize para the right metrics, everything else tends para optimize itself. The traditional success formula optimizes para external validation at el expense de internal alignment, leading para the chronic dissatisfaction he had experienced para years. His new success formula optimized para internal alignment, which naturally generated external results that were sustainable, meaningful, why satisfying. Most importantly, estos new metrics were completely personalizable. What energized him might drain someone else. What felt meaningful para him might seem boring para another person. What constituted authentic expression para him would be different para every other individual. That's exactly como it should be, success. Daniel had learned was not a one-size-fits-all formula para be achieved. Success was a unique expression de individual authentic nature para be discovered y lived. 5 years después de that sleepless night, cuando Daniel first questioned his perfect-looking life, he stood before an audience de 200 people at a conference titled Beyond Achievement, Designing Lives Worth Living. As he looked out at LSE, the faces, executives questioning their career paths, recent graduates afraid para follow traditional formulas, entrepreneurs seeking meaning beyond profit margins, Daniel saw his own former self reflected in every expression de quiet desperation y hopeful curiosity. He began con la simple truth que had started everything. La fórmula de éxito que nos enseñaron está diseñada para crear empleados eficientes, consumidores insatisfechos y ciudadanos obedientes. No está diseñada para crear seres humanos plenos. The silence in la room was immediate y profound. Pero, aquí está la buena noticia. Daniel continued, una vez que ves la fórmula falsa claramente, puedes comenzar para escribir tu propia fórmula auténtica. Y entonces, Daniel shared lo que he había learned through his own transformation y through helping hundreds of other people navigate their journeys from external success para internal fulfillment, la nueva fórmula de éxito personal. Paso 1. Desconexión. Consciente. El primer paso es deliberate disconnection from external validation sistemas. Stop checking your value against otros people's metrics. Stop letting otros people's definitions de success determine your goals. Daniel explained that this doesn't mean becoming antisocial or irresponsible. It means developing what psychologists call internal locus de evaluation, la ability para assess your life based on your own authentic criteria rather than society's prescribed checkpoints. For me, he shared, Esta meant deliberately ignoring career advancement opportunities he looked impressive pero felt meaningless. Why instead, investing time in activities que felt aligned pero weren't socially celebrated. Paso 2. Authentic values excavation. Most of us don't actually know what we value porque we've never been asked. We've been told what para value desde childhood.
Daniel guided la audience through a process he had refined over years to coaching. Think about moments when you felt most alive, most yourself, most satisfied, regardless to whether anyone else was impressed. What values were being honored in those moments? Those are your authentic values, not lay ones that were programmed into you. Dr. Tim Kasser's research demonstrates that people whose goals align con intrinsic values, personal growth, meaningful relationships, community contribution, report higher levels to psychological well-being than those focused in extrinsic values like wealth, fame, Y1 image. Daniel had lived both sides to this equation. I could testify para its truth personally. Paso 3. Energy-based decision-making. Instead de making decisions based in what looks good or what others expect, start making decisions based in what gives you sustainable energy versus what depletes you. He explained that this approach automatically leads para better choices, because your body's wisdom is often more accurate than your mind's calculations. Your energy level when thinking about different options as information. Trust it. If thinking about an opportunity makes you feel expanded, why curious? That's different from feeling contracted, we obligated. Paso 4. Contribution-centered purpose. Real fulfillment comes not from getting something from LA world, pero from giving something unique para la world. The question isn't, what do I want? La question is, how can I be useful? Daniel shared that cuando he shifted from achievement-seeking para service-seeking, opportunities began appearing naturally, porque he was solving real problems rather than just pursuing personal gain. Everyone has unique gifts, ways to thinking, being, or contributing que come naturally para them. Your purpose is not something you find out there, as something you express from dentro. Paso 5. Process over outcome. Focus. Traditional success teaches you para focus in goals, achievements, future states. Authentic success teaches you para focus in processes, experiences, present moments. Daniel explained la paradox. Cuando you stop chasing outcomes, I start enjoying processes. You typically achieve better outcomes as a natural side effect. I stopped asking, how can I advance my career? I started asking, how can I contribute value today? I stopped asking, how can I make more money? I started asking, how can I use my talents meaningfully? Better results followed. Paso 6. Sustainable rhythm creation. Industrial success teaches you para optimize para productivity. Human success teaches you para optimize para sustainability. Daniel shared his discovery que honoring natural rhythms, the energy, creativity. Why rest led para more consistent high-quality output than forcing himself through arbitrary schedules designed para appear busy. You are not a machine para optimize. You are a complex living system para nurture. Different principles apply. Paso 7. Community over competition. Traditional success is a zero-sum game, donde someone's advancement requires someone else's limitation. Authentic success is abundant because it's based in contribution rather than acquisition. Daniel explained how surrounding himself con people who supported authentic expression rather than competitive achievement had transformed both his personal satisfaction and his professional effectiveness. When you're not competing, you can collaborate. When you're not performing, you can connect. When you're not protecting your image, you can be vulnerable enough para actually grow. As Daniel concluded his presentation, he shared the most important discovery de his entire journey. La fórmula falsa de éxito es universal. One size fits all. Predetermined steps. External validation. La fórmula auténtica de éxito es completely personal.
unique para each individual, evolving continuously, internally validated. Your job is not para follow anyone else's formula para success, including mine. Your job is para develop the self-awareness, courage, wisdom para create your own. Daniel paused. He looked around the room at faces that now showed recognition rather than confusion, hope rather than desperation. The world doesn't need more people who have achieved conventional success while sacrificing their souls. El mundo needs more people who have learned para express their authentic gifts in service to human flourishing. Your authentic success is not just personal, it's social. When you give yourself permission para live according para your deepest values, you give everyone around you permission para do la same. That, Daniel concluded, is how we begin para transform not just individual lives, pero la entire culture de what it means para live successfully como a human being. The applause que followed was not polite recognition, but genuine appreciation from people who felt they had been given permission para want something different from their lives. After la presentation, Daniel was approached by dozens of people, sharing their own stories, de-awakening, questioning, transformation. Each story was unique, pero all shared the same core realization. There was another way para live. As Daniel drove home that evening, he reflected in how far he had traveled from that sleepless night, cuando his perfect life had felt like a prison. He now understood that breaking free from the false success formula wasn't just personal liberation, it was a form of social service. Every person who chooses authenticity over approval, contribution over competition, sustainable fulfillment over unsustainable achievement, makes it easier para others para make the same choice. Gradually, one authentic life at a time. La very definition de success could evolve para honor what it actually means para be human. Daniel smiled, knowing that his own journey was just beginning. Que somewhere tonight, someone else was staring at their ceiling, questioning their perfect-looking life, ready para begin their own journey home para themselves. La fórmula falsa de éxito había been exposed. La fórmula auténtica estaba waiting para be lived. Every person who chose authenticity was making la world a little safer para everyone else para do la same. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en esta historia ha resonado en tu corazón. Tal vez tú también has sentido que la vida que estás viviendo no es completamente tuya. Tal vez tú también has comenzado a cuestionar si el éxito que te enseñaron es realmente lo que tu alma anhela. En los comentarios, comparte conmigo. ¿Cuál es el sueño que has estado posponiendo porque no parece práctico? ¿Qué te susurra tu corazón cuando todas las voces externas se callan? Tu historia de despertar podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar el coraje de escribir su propia fórmula de éxito. Recuerda, no viniste a este mundo para vivir la vida de otra persona. Viniste para descubrir y expresar la única e irreemplazable contribución que solo tú puedes dar. El mundo está esperando tu versión auténtica de éxito.